outreach You just coordinator. started recording. Okay. Hi, everyone. Welcome. My name is Aini Amir. I am the Regional Outreach Coordinator with Regional CPOC outreach team coordinator here there. at OHA. Hussein will be our Somali Maay Maay interpreter for today. We will be pausing throughout speaking slowly to allow a time for our interpreter. And we are super excited to be having a Somali Maay Maay information session today to try and hear about the benefit of the vaccine. This event was done in a collaborative with multiple Somali community partners and leaders. And thank you to everyone who helped us and guide us on what is needed. And you may turn your camera on if needed or off, depending on what you are most comfortable with. We have time to set aside for questions at the end of the session. Please, if you have any question along the way, please write them in the chat box, and we will be sure to answer them before the end of this session. And just to make sure to let you know that all this webinar will be recorded. Meeting ka na maanta la duudoon. So as you see here, the Zoom, the interpretation accesses. If you would like to hear the interpretation in Maay Maay, please choose the bottom of the wall sign and choose Somali Maay Maay. And if you prefer to hear it in English, please choose the English one. haddii aad ingiriis rabtana maana meel ingiriiska dooredaasa sidii ingiriisan ka dhegeysato. Hussein, let me know if I'm really going fast. I feel like I'm really going fast. Yeah. Thank you. So let's meet our facilitator with us tonight, who is Kii maanta maana just introduce myself. And we have Shimi, the Senior Health Advisory, and also my other colleagues, Dina and Denise. iyo Denise. Would you like to introduce yourself, Shimi? maana dadka isbarto rabtee. Sorry, I was on mute. My name is Shimi Sharif. I'm a physician and a senior health advisor with the COVID-19 response here in Oregon. And most recently, I've been working with the vaccine team here at OHA. maana vaksiinka maana talaalka shaqada ila shaqeeyay. Awesome. Thank you, Shimi. Dina, would you like to introduce yourself? Diana adina dadka bas barase. I'm not sure. Are you talking to me, Aini? I think. Hi, everyone. My name is Dina Maher Hamadeh. I'm a regional outreach coordinator with the Columbia River Gorge. I work on the same team as Aini, and I'm super happy to be here today. Thank you. Denise, would you like to introduce yourself? Denise, Thank you. Denise Mesa, and I am a regional outreach coordinator as well. I work with Aini and Dina, and I serve the Willamette Valley, and I'll be available here with Zoom and tech support. So if you're having any issues, you can direct message me. Thank you. Hussein, would you like to introduce yourself? Oh, magagay Hussein Dayoy. Maanta namaya to ninki masin turjumo. So my name is Hussein and I'll be the interpreter today. Awesome. All right. Thank you. Next slide, Denise, please. Denise, maana di galase. All right. This webinar is not intended for a member of the media to connect with OHA as a member of the media. Please contact us through our COVID-19 media at dhs.oha.ca.gov.or.us. Next. All right. So our objective for the day is the introduction. As we just did the introduction, we will cover about COVID-19 vaccine and then how effective it is and the safety is. And we'll also cover about the frequent questions that has been asked, and we'll also have a chance to have go over any question or concern you might have. And now I will pass it over to our senior health advisor, Shimi or Mahana or health advisor at our being. Next slide. The other Masenta. I think, yeah.
just to introduce COVID-19 or the coronavirus disease in 2019 is a new disease, and it's caused by a virus that has not previously been seen in humans. coronavirus Next slide. or COVID-19 may kufaafo kama kufaafo maana wewe atiba maana usajili maana kisio virus maana kan maana jisi maana jishe maana video basi ndio kama maana COVID-19 gavana tusipoona tusikalabona maana sasa maana usina la kugudbia COVID-19 ke ani swala gabe idego tena kili wadak tarabte. All right. So COVID-19 can have a variety of symptoms. COVID-19 maana may lahat kare maana astamo badang ol kasaw. These include cough, trouble breathing, Kang maana may kumida inti adla konfo inti maana neft ko hirinto. muscle and body aches, Maana muruko maana kiduriyona iyo jirka kiduriyona. vomiting or diarrhea, Maana inti adi mantakto ama shugun kin kadiyo. fever, chills, Inti adi maana kanda kulele darento ama maana kawupa di darento. and also the loss of taste and smell. Inti adi maana dendenko adi wal dedemiyo ko dumo ama wal uriyo ko dampo maana adi ko dumo maana. Each person is different and they can have different symptoms from another person. Ninkasto maana kshal dinki kal kshal duwinya maina lahat karena astama shal duwanga lahat karaya bade. Next slide. The effects can be really severe after getting COVID-19. Dhibaatooyinku maana COVID-19 laga qaado may naga tira kuwa eedan daranyana. Most people who have COVID-19 do have mild symptoms. Dadki badan sho maana COVID-19 qabeena maana may qabeena astamo yaryar adi asaasna la fahamayne. But there is a minority of patients, usually about 15 to 20%, Laakiin dad may jira maana yar ila dirayona ila 20% oo kale that can have severe illness or even death. oo maana may lahay dhibaatooyinka maana COVID-19 oo aad iyo aad daran qabaadayan hata maana dhimasho tiirsiyaw. The long-term effects of COVID can include dhibaatooyinka kuwiin oo maana COVID-19 oo mardan maana keenshan karmay nagaade. heart attack, wadna xanuun, chronic lung disease after getting lung injury from COVID, maana adi xanuun oo maana sababo ku dhiyo maana waqti COVID-19 iskoo dhiyo. kidney disease because of kidney injury from COVID, Maana adi maana kilidi maana jukoosa deerto COVID-19 koo dhii daraadis. sometimes requiring dialysis even long-term, Marmar hata may baahidaas inti maana adi oo maana mashiinki oo kiliyaalka la kiiro inti la kinkihiro oo maana waqti dheerna nagada hata dhikaraadase. permanent loss of smell and taste, May dhikaraadase inti maana urto ama dhedhenka dhanba koo dhumo weliga mar dambe aan dhedhemin oo lan uriine. rash and hair loss, May dhikare maana finfin ama tinta dhanba maana koo haada dhikaraadase. sleep and memory issues, Inti maana hundurmo la'aan iyo maana xasuustaba maana dhibkinka kuya dhikaraadase. depression, anxiety, and other psychological issues. welwel iyo murugo iyo maana waxyaala kale oo maana adi nafsada ahaanta maana degsidayna kinka dhikaraade. And finally, death from severe disease. Kabacdina ma inka siyonya maana may kala kagaad kare maana adi dhimasho oo maana oo cudurka oo kinka zaa'ida koo humaado. Next slide. So who's most sensitive to COVID-19 and its long-term effects? Ay maana eed inku nugulya maana COVID-19 oo maana adi dhibaatooyinka maana la sheegi maana aad iyo aad saameyn kareena. So we can all get COVID-19 if we do not vaccinate. Kulligayno may ninka dhikare COVID-19 hadiba maana talaalan sangaadidne. But some people are especially sensitive than others. Laakiin dadka arshada eed inku nugulyeena dadid lan fiiro dadki kale. So this includes older people, dadkaas may maana kumid ayaana dadka wiinka,
People with certain conditions, including heart, lung, and kidney disease. dadki jiroyaalka kale macnaha oo qabeena sida macnaha dadkii jiroodi wadna qabeena dadkii macnaha oo sambabo qabeena dadkii kiliyaalka qabeena. People who live in close distance with others. dadkii macnaha iyo isku dhowyeena macnaha minmooshi ama meelihii ku nooleen hoos isku jireena dadkaas. People in long-term care facilities. dadkii macnaha meelo dadka la kahaaye macnaha dadka jireena oo meel dheer ama meelo intaasoo sana dadkii la kahaaye ka jireena. And people working in healthcare. iyo dadkii macnaha qaybta macnaha caafimaadka ka shaqeeyoyeena macnaha. Next slide. So with that, I'll give a little bit of information about the COVID vaccines we have so far. marka macnaha halaas macnaha may ka hadalaan haddana oo macnaha warbaahin yar oo macnaha ka saabsan yahay oo COVID-19 vaccine talaalka COVID-19. Next slide. So the vaccines we currently have so far. maanta talaalkuna hadda una hayne macnaha may way. There are two types. lama nooc way. The Pfizer and the Moderna vaccines are both called mRNA vaccines. kuwa macnaha oo COVID-19 macnaha vaccineka oo Pfizer la dhaho iyo Moderna la dhaho may lankase mRNA lankase. And the Johnson and Johnson vaccine. iyo macnaha talaalka Johnson & Johnson la dhaho. is an adenovirus vector vaccine. usuna macnaha may le macnaha talaal oo macnaha adenovirus la dhaho way. So the mRNA vaccines, also called messenger RNA vaccines, kan mRNA la dhaho may ka sidaas kale la dhahe macnaha adiyo talaalka oo macnaha adiyo meel la diro oo kale la dhahe. use a type of genetic material called mRNA may isticmaale macnaha qayb oo macnaha wala daawo eg oo lankasa mRNA la dhaho. to teach our body how to make a piece of the virus. sidii unu jirshikaana baro sidii usu macnaha oo wal viruskan aki oo kale usu biyo. also called the spike protein. kaasoo macnaha lankasa macnaha adi may lahays dufunta oo macnaha adi protein la dhaho kaas. so that our immune system. sidii macnaha difaaca macnaha jirkayno. or the cells in our body that help fight viruses and bacteria. sidii macnaha oo macnaha jirkayno qayb ka mid ah macnaha sidii kula dagaaltimoona bakteeriyada. can see the protein and help to fight against it. sidii qaybtaas macnaha waqti jirkayno macnaha galta oo iyo aragoona wali oo viruska ka baadishana iyo la dagaaltimo galoona macnaha. So what's important here is that the vaccine does not have any virus. macnaha may meela muhiim ah intii sinfaantoona may way vaccineka ay talaalka la siinsiyo intii macnaha usuba macnaha virus aan ahayne. but our bodies know how to fight the virus. laakiin macnaha jirkayno macnaha may kase macnaha sidii usu la dagaaltimo wali oo viruska with the instructions that help it know what the spike protein looks like. isugo macnaha la siiyo warbixin oo macnaha oo spike protein kas macnaha oo ku kasaw macnaha wali oo cudurka ama viruska The Johnson and Johnson vaccine is very similar. kan oo macnaha oo talaalka Johnson & Johnson dhaano usuna sidaas oo kale leeway. but instead of mRNA it uses DNA. laakiin intii macnaha mRNA gas usu isticmaal lahay ma isticmaala qaybta jirka bini'aadamka kusuusin oo DNA la dhaho. to give our bodies instructions for the spike protein. kaasoo macnaha usuna siiyo wali usu macnaha oo borotiinka iyo macnaha isla markaas macnaha cudurka ka fahmo oo la dagaaltimo. So similarly, sidaas oo kale our immune system sees the instructions. macnaha jirkaana qaybta difaaca may arage macnaha wali warbixinta macnaha la sii. of the spike protein created by our body. wali oo macnaha borotiinka oo macnaha isla markaas cudurka fahmo iyo macnaha oo unu la nisi oo isla markaas la guduri oo fahmo. to make antibodies. sidii uu suubiyo macnaha wal oo macnaha ku difaaca jirka cudur hadisa galaw. which know how to kill the virus. kaasoona macnaha usu kasaw waqti oo lako diro usu macnaha may fahme intii cudurka aadi wal kale aadiyo cudur eesa galaw kabacdi shana waqti usu fahmo usuna ila dagaaltimo gale isla markaas macnaha dila. So again, when our body sees the real virus, waqti jirkaan usu macnaha viruska la sheego usu arago, it knows how to fight it before we get sick. intii usu may fahme may barade macnaha intii usu ila dagaaltimo intii usu macnaha jirka cudurkaas baaninka dhiina intii cudurka dhulka dhigleba.
The main thing is that you cannot get COVID-19 from the vaccines. معناها مهمة ميلان لك بردونا معناها ماي كورونا فيروس مكاقادسو تلالك أدي لك الدروه. And the spike protein that our body makes iyo معناها أدي تلالك لك الدروه ولي لك سوبي ومعناها بروتين كأي معناها أنت ولا COVID-19 كن كريداين. cannot infect other people. دتك كلنا معناها مديرسية ومعناها. Next slide. So what's important to know is that the COVID vaccine does not contain several ingredients. معنا ما مهم أنت وقاتنا أنت وتلالك COVID-19 أنت الكسوبنا وعليال بدن. So the COVID-19 vaccines do not contain fetal cells. COVID-19 معنا مركسوبنا معنا ما لا يجر إنك أورك كجرة معنا جرشة ما كرشة ولا كل كسوبي مركسوبنا. Although cells grown in the laboratory لكن إن كستو معنا ما يجري معنا ولا laboratory لكسوبي. from fetal cells from the 1970s. إن كستو معنا 1970s معنا نوع أو كلا تأمر لسوبي هاي جرة. Do need to be used. أو معنا حدنا معنا maybe معنا لمباهدا وانتلا استعماله. To create the adenovirus used in the Johnson & Johnson vaccine. inti معنا أوس معنا داوينك معنا أو كلا دكسوبي وسيدا adenovirus أو كلا. The reason is that the adenovirus is a type of cold virus. sababta mayway adenovirus kas la kelaya maana virus ka adenovirus la kasaw mayway maana qayb oo maana ergeb oo kamid ah way that does require a living cell to be created in the laboratory. marka kaas oo baahida inti maana adi oo maana adi jirb oo maana meel oo la suubiyo sidii oo meel ay virus kas ili dagaaltimo. None of these cells make it into the vaccine. walyalan badan oo maana la kelaya oo jirka la kusuubiyo la kelaya maana vaccine kan hadda ma kusuubine. So similarly, there are no animal or human products in any of these vaccines. sidaas daraadisna maana ma jirto wal oo maana oo xayawaan ama wal xoolo oo jirsho la saqabadi oo maana talaalka la kusuubiyo ma jirto. There are no microchips in the vaccine. ma jiro maana wala microchip maana wala maana qalab yar oo kala geliyo oo maana oo daawada iska jira ma jirto. And there are no active viruses in any of these vaccines. mana jiro maana wal virus oo daawada isku suubsinya oo maana daawada kamid ah. Because the cold virus that we use for the Johnson & Johnson vaccine sababto maana meel ay si hirgibkas oo maana virus ka hirgibka sheena oo maana Johnson isticmaali does not have its own DNA by which to replicate. sidaas oo kale maana male oo suna maana DNA oo maana qofka bini'aadanka jirsho maana ku badada oo maana. Next slide. So safety reporting after a vaccine can happen at 2 times. badbaadada oo maana oo vaccine ka isticmaalashay maana may dhiyaase lama mar. So both during the trial process and also after the trial is done. markii oo maana oo maana la baroowayay ka hor iyo waqti oo maana la barooway ka bacdi iyo maana badbaadadii si fiican la soo ogaadi. So rare side effects do take longer to identify. dhibaatooyinka oo yar iyo maana may qaadid kareena waqti dheer intii la ogaado. And the reason is that the side effects can be so rare that it takes millions of people before we can see one case. sababtaana maana may qaadaase intaasoo milyan qofood intii maana saas oo kale lahaadana si intii la ogaado intii maana dhib noocaas oo kale jira. The government has a safety reporting database. dowladda may qabtay maana qayb oo maana warbaahinta oo maana badbaadadis maana saas gudbiyo. where all healthcare providers can report possible side effects. meel oo maana dadkii oo caafimaadka shaqeeyana kulli shaqo wali oo maana dib iyo ka aragoona iyo ka gudbi kareena ka sheeg kareena maana. Not all side effects are thought to be from the vaccine itself. dhibaatooyinka inta badan maana la soo gudbiyona maana ma kuwa maana oo maana talaalka sheenayo ma. And this is because no vaccine is 100% effective. laakiin may loogsinya inti maana talaal kasto mid kasto maana 100% inti maana adko shaqeeyo ahayn talaalo kulli sho badan sho maana 100% ma ayona. And people in very rare circumstances laakiin dadka bersho maana xaalado yar ama dhif can still get COVID-19
يا ماي معنا ولي كسي دي كره معنا يو داو سقادنا COVID-19 after one or both vaccine doses. وقتي يو هل كوفي هل طلال أو COVID-19 سقادونا أما وقت كل ما سقادونا معنا ولي كسي دي كره. Most of these cases are very mild. لكن إن كستو أديو يقف كسي ديو لكن ما ينقاد كو عيد ضعيف أي معنا COVID-19 أو عيد ضعيف أي معنا ورد تلك أوان كتراينه. Next slide. So the Pfizer and Moderna vaccines both need 2 doses. They are separated either 3 weeks or 4 weeks apart. I apologize for the error for the Moderna. That should be 28 days for the Moderna. كان لكن معنا مدانا معنا ما ينقال تو لواتني سديد بيرك بعد شيء كاسو معنا أي أفر ويك بعد شيء معنا الطلال كان لقاعد. They are both highly effective for death and hospitalization. كل شيء معنا عادي ما ينكش جايين أبغى كنت معنا ديو تمشي عن كسبني أما ينتج بتاعل دقنة. And also against cases that are moderate or severe. سيدا سو كلنا معنا عادي ما ينكش جايين معنا حالة دوغي أو معنا حد كي الكساينة. They're both about 94 to 95% effective against moderate and severe disease. Pfizer is currently authorized for people over the age of 12. And and Moderna is authorized for people over 18. Most of these vaccines were tested in the summer of 2020. And mostly in North America. Immunity is best 2 weeks after the last dose. ملي تلالك أيو معنا الدفاع جرك عادي ما إن شجعه قاله وقتي عادي معنا تلالك لما تدي قاعدته لما ويك بعدي وقتي تلالك لما تدي قاعدته. Next slide. The Johnson & Johnson vaccine is a 1-dose vaccine. تلالك جونسون معنا ما يوسو تلال هل مرة Also highly effective against death and hospitalization. 85% effective against severe disease. And across the 3 continents where the vaccine was tested, 66% effective against moderate and severe disease. So Johnson & Johnson is authorized for all people over the age of 18. And Johnson & Johnson was tested during the winter of 2020. Against 3 different strains of the virus. In North America, South Africa, and Brazil. Again, immunity is best 2 weeks after that 1 dose. But has been shown to increase up to 8 weeks after that dose. عندنا معنا ما إلا شيء أنتو زايد وشكاية إلا يوم معنا سديت معنا أسبوع أو سديت طلبات كبعد شيء إيد شكاية وقالوا لي. Next slide. So some side effects are common for all vaccines.
dhibaatooyin gaarsho oo macnaha oo talaalka la kala kulmayo ma ayana kuwa oo talaalo dhan macnaha adii oo adii isla qabeena. And that includes a sore arm, taasna macnaha may kumid tahay macnaha beeri la kooso dur inta ki dhuuriyo, feeling tired, inta adi macnaha nook adi dareento, headache, inta mado dhuurike adi dareento, fever, chills, inta adi macnaha qandha dareento ama inta adi gabuub adi dareento, and muscle aches and soreness, inta macnaha adi murugo ki dhuuriyoon ama korka ki dhuuriyo, including lower back or abdominal pain. inta macnaha adi macnaha maxoga ki dhuuriyo ama macnaha gaska inta ki dhuuriyo. The main thing to do if you experience these side effects wali unku muhiimsan yahay adi la suubiyo lambaanya mayo adi macnaha dhibyaalkan adi aragto ama dareento, is to rest when you need, inta adi macnaha neebsito waqti adi macnaha adi dareento sidaas, take pain or fever medicine if you have a fever or muscle aches, adi macnaha inta adi daawo macnaha adi xanuun baabiyo adi qaadito, adi macnaha adi qandha adi qabte ama adi adi xanuun ki haaye. and ice your arm if necessary. adi adi lambaanyana macnaha meel la kooso duri macnaha may lahays barafka qabo. It's important. Oh, go ahead. Was that a question? I didn't hear very well. Just someone that who joined in. Oh, okay. Okay, the main thing to know is that if you do develop a fever after vaccination, macnaha wali munku muhiimsan yahay inti ogaatana may wey haddii macnaha qandha adi kisa qabato waqti adi lakisa talaalka bacdisha, especially if your fever is over 102 degrees, khaasatan haddii macnaha adi macnaha qandhada iyo boqolkiiba macnaha ay lama diirsinta, is to call a doctor for advice. inti adi takhtarka adi wiirto macnaha intuusu macnaha adi markas waana kasiyo. There are some people who can be exposed to COVID-19 dad gaarsho may laka yaaba inti macnaha adi COVID-19 macnaha ka dhiyo, either between doses or right after their second dose. inti oo macnaha talaalsho isa qaadan dhati lama dhati macnaha inti talaalka kuwaad iyo talaalka lamaad ama talaalka lamaad ka bacdisha. And it's important to get evaluated. mayna muhiim ay tahay inti macnaha saas lakisa tijaabiyo ama lakisa baaro ay muhiim ay tahay. If you do get trouble breathing, haddii macnaha adi macnaha neefsashooda macnaha dhibkinka nagato, please call 911 as this could mean something serious. macnaha may lambaanya inti 911 adi weerto may laka yaaba inti macnaha xaaladda macnaha sii humaato, including COVID-19 or another illness. haddii nagatoba macnaha xanuunka COVID-19 ama cudur kale haddii ahaado hataa. Most of these common side effects, except for trouble breathing, dhibaatooyinkan kan badansho macnaha may jireena laakiin may laka yaaba macnaha inti oo neefkinka rimaanto macnaha adi useebkinka nagato, should go in a few days. hadda mayna lambaanya inti oo macnaha adi maalamo ka bacdishaba macnaha adi ki dhaafo. Next slide. So some rare side effects can happen in some people after these vaccines. dhibaatooyin inti ki macnaha adi kala kulunto laka yaabe waqti adi talaalkan adi isa qaadito. And one rare side effect is called anaphylaxis, mid ka mid ah dhibaatooyinka adi maybe laka yaaba inti adi oo kala kulunto may lankase anaphylaxis a lankase, or basically a very severe allergic reaction. macnaha taasna macnaha maybe macnaha allergy oo macnaha oo aad iyo aad daranya kinka kao, which can include shortness of breath, kaasona nagad kare macnaha intisto macnaha neefta kinka hirinto, swelling of the throat and lips, inti macnaha adi may laayasiyo faruuro iyo macnaha dhuuntu macnaha ki bararto, or low blood pressure. ama macnaha dhiigga hoos macnaha digo macnaha adi blood pressure ka hoos nagada. Nationwide, the side effect macnaha wadanka oo dhan macnaha dhibaatooyinka hadii lan fiiriyo has been shown to happen in about 2 to 5 out of every million people vaccinated. milyanka qofoodba macnaha oo talaalkas la duri may laka yaabe 2 qofood ama 5 qofood oo kaleed bay macnaha intii oo dhibaatooyinkas la kulmoon allergiga la sheego for the Pfizer Moderna vaccines. macnaha cudurada may lahays vaccine-ka hadii lan fiiriyo kuwa Pfizer iyo Moderna. In Oregon, using our emergency records, Oregon hadii lan fiiriyo macnaha hadii la fiiriyo diiwaanka ama macnaha recordki oo macnaha oo xaalad degdeg ah, we have seen it could happen in up to about 10 in every million people. macnaha may la aragay macnaha intii milyanka qofoodba
toman qofood oo kaleed maana allergigas oo kaleed intii adiyo maana qabeen waqti la saduro ama ka dhiyo. Since we haven't vaccinated as many people with Johnson & Johnson, inkastoo maana anu talaalka Johnson dad badan aan durne aan siine we don't currently have an estimate for this vaccine. maana ma sheeg karno halay qofood oo maana oo allergy walaas ka qaadayona maana. So vaccine providers are trained to observe all people dadkii oo maana oo talaalka dad siiyona maylan sa tababari intii dadkii dhan maana fiiriyona waqti la duro for 15 to 30 minutes. intii iyo maana 15 daqiiq ilaa iyo 30 daqiiq iyo fiiriyona haddii maana allergigas kinka kawo. After vaccination, waqti adi talaalkas la kiduro maana ka fiiriyaayan. to be able to safely treat anaphylaxis, sidii iyo maana awoodana maana sidii kinka daawayona maana allergigas haddii kinka kaho. if it does occur. haddii maana allergigas maana kinka bilaabido iyo sidii kinka daaway lahaayana. Next slide. So a question that comes up is there is a very rare side effect that has been described as a result of the Johnson & Johnson vaccine. inta badan su'aal la isweydiiyo maana may eta maana may way vaccine-ka ama talaalka oo Johnson-ka maana waa xaalad oo maana aad iyo aad maana dhiban lahayn ya maana inta badan dadka sheegayana. And specifically, it's a type of clotting disorder. inta qaarsho maana dadka namay sheegayana intuu soo maana intii dhiiga maana meel hinjiro nagadaw. And this has happened in about 3 in every million people who have been vaccinated. tagna maana may ka dhiyoyte maana saddex qofood milyanka qofood la talaalo maana saddex qofood oo meel ka yaabo dhiigsho inta hinjiro oo kale nagado. Most of these cases happened in women ages 18 to 50 years old. dhiig hinjirowgana maana dhiiga maana hinjiro nagadawna maana inta badan may ka dhiyaase naago la dhahay oo deebiyo jirta 18 ilaa iyo 50 sano. And out of 9 million people who have received this vaccine, 9 milyan oo maana vaccine-ka ama talaalka la siina 28 people actually developed this side effect. 28 qofood keliya maana dhiigsho hinjiroogana bes 9 milyan gudasha. Of which 3 people have unfortunately died. maana 9 milyanna maana 3 qofood keliya maana ka dhimata bes. The main thing to know is that this vaccine side effect is extremely rare. muhiimadda meelan maana may way intii si ogaatona talaalkan in maana dhibaatooyasho maana aad iyo aad ay yareeyeen. And does appear to be an immune response to the vaccination. maana maynan akya maana midkii isla markaas maana jirka difaacaga maana sakeeyo oo maana shaqaysiyo. We don't yet know what causes some people, but not most people to develop this side effect. ilaa hadda maana moogno wal halo qofood oo sida 3 qofood le maana oo dhibaatooyinkan ka dhiyayana intaana qofoodna maana aan ka badbaadana ilaa hadda moogno. But it is recommended that women ages 18 to 50 laakiin maana may la ogolya inti maana bilaamon dhaheeyana 18 ilaa 50 sano consider using an mRNA vaccine instead. inti iyo isticmaalona talaalka lankasaw mRNA vaccine talaalka maana asaas lankasaw inti isticmaalona. Main thing for all people, but especially for women in this age group, weli ku muhiimsan yahay oo maana oo dadka maana da'dan jireena 18 ilaa 50 sano is if you feel the following effects in 3 weeks of vaccination. haddii aad isin maana dhibaatooyinka aad dareentona waqti aad maana talaalka saqaadito to talk with your healthcare provider. inti aad maana ili hadalto takhtarka oo markaas aad ili kulumoyto markaas ili kulumaaso. In some cases, if the symptoms are severe enough, it is recommended to call 911. haddii maana aad dhibaatooyinka aad ili kulumoyto haddii zaid iyo daranyana meelan baahanya inti aad 911 aad weerto. So some of the symptoms can be new and severe headache. maana dhibaatooyinka qaarsho may nagad kare madax xanuun oo cuseeb aad isku ogaanay aan aragle ka bacdi waqtigiisa talaalto. So for people who normally get headaches, this would mean a headache that's much worse than usual. taasi maana may eta maana madax xanuunkii kala kasaay may madax xanuun eed iyo daranya kiyo aad weliga aad aan aragni oo kale dadka ka dhiyo leeyahay taas la ka jeede.
Chest pain or pressure. معنا حبيت هنوم أما أنت معنا دي آري أما درنتو معنا حبيت كم معنا سو فورو وكال درنتو. Shortness of breath. أنت نفتك إنك هريمو قلت درنتو. New or severe back pain. معنا دبر حنوم أو زيد أما زائد إيه. Or belly pain. أما معنا قصك كدوريو قالوا معنا. The main thing to know is that a federal review, including by the CDC and the FDA, muhiimadda macnaha inta aad ogaato inti macnaha wali faallooyinka la kala saarena CDC iyo macnaha FDA saarena dadkii oo caafimaadka qaabilsanyaana wadanka way found that the vaccine's benefits in preventing COVID-19 inti may ogaadana inti macnaha oo COVID-19 talaalka COVID-19 oo macnaha hortaga cudurka was much greater than this very rare risk. mayna ogaadana inta macnaha oo faa'iido biyo protection intii aad iyo aad u badanya dhibki usu sheena macnaha dhibki usu sheena waa yar iyo faa'iidadiisa badan dalka jeedi. Next slide. Another question that we get frequently is, why would you need a vaccine if you already had COVID-19? marka su'aal kale inta badan la isweydiiyo may macnaha may talaalan ka baahinya hadii mar horeba macnaha COVID-19 ka dhiwana corona may talaalkan ka baahinta la isweydiiyo dadka. The main reasons are that vaccination does appear to boost natural immunity provided by being infected. macnaha muhiimadda macnaha may way talaalka may zaa'idiye difaaca jirka oo caadiga jirka macnaha difaashe iyo difaac ka sii dare sidii oo macnaha infectionka macnaha kala dagaaltimo. The vaccines have been studied to create a very effective immune response. Vaccineka ama talaalka macnaha may macnaha lambaradii ama lanfiiri intii usu macnaha aad iyo aad ka shaqeeya sidii jirka usu ila dagaaltimo. And antibodies have been seen in people in the trials from last summer. dadka waxaan oo macnaha jirka oo macnaha ka dhalada isla markaas oo cudurka ila dagaaltimoona macnaha may la ka arag jirka jirsho waqti iyo oo la ku baroobay macnaha sidii soo jirsho macnaha iyo difaac lahaado to last for at least 9 months if not longer. macnaha mayna la arag intii ila iyo 9 bilood macnaha jirsho saas macnaha difaacyo macnaha shaqeeyo ama ka sii badan. The length of time of immunity after natural infection, meaning COVID that you've already had, macnaha inta waqtiga inka dheerya oo macnaha adii jirka lahaada macnaha intii oo iska difaaco macnaha cudurka waqti iska inka dhiyo can be very different based on the individual. may ka duwinaad kare macnaha qofki kale. For some people, it can be as low as 6 days after infection. dadka qaarsho may nagade lix beri ka bacdishaba macnaha cudurka ka dhikaraade haddana haddii coronadoona. And for some people, several months. dadka qaarshona macnaha bilooyinka bacdisha haddana kasii dhikaraade. Because it's hard to know which people will develop immunity for a lot longer. taas daraadiya macnaha may dhib eta intii la ogaado ay iyo macnaha isla markaas jirsho waqti cudurka ka dhiyo iyo macnaha iska sii difaac kare iyagoo daawa la siina. It is recommended to get a vaccine. marka sidaas daraadiye may macnaha la kuwaaniye dadka intii iyo macnaha talaalka sagaadi doona sidii iyo macnaha di qorsho oo meelahaas difaacyo on dhisimo. So that you don't get infected again. sidii hata macnaha ka bacdisha hata kinka dhiyo macnaha intii oo cudurka kinka sanagadne camal. Because in some cases, a second infection can be much worse than the first. marka marwar qaarsho may diyaase macnaha cudurka mar lamaad markii kinka sadhiyo kaasa zaa'id nagade aad iyo aad kaasa daranaade la dhahay marka. Next slide. So now children have been authorized to receive the vaccine starting with the age group of 12. yadda macnaha may la ogolaaday ilmo macnaha intii iyo macnaha talaalka qaadoona oo da'diyo jirta 12 sano. The Pfizer vaccine is currently the only one authorized for 12 and up. kan Pfizer lankasawa may la ogoliya intii la ku duro ilmo 12 sano jireena iyo wali ku koreeyo. All others for 18 and over. kuwi kalena macnaha may la ogoliya intii ilmo jireena 18 sano ku kor intii la ku duro keliya. Children are not as severely impacted by COVID-19. ilmo macnaha dhib zaa'id saas ma ka dareemayoon haddii COVID-19 iyo ka dhiyo.
in most cases, but they can transmit to other people who are at higher risk. laakiin inta badan may way macnaha dadka kale aan sii gudbi kareen haddii ka dhiyo iyo dad kale aan sii gudbi kareen laakiin iyo dhib badan macnaha marka dareemo. Trials are currently being done for younger children. hadda macnaha may la ku suubiyo macnaha barooba ilmo yariiska la ku baroobayo macnaha. Next slide. So in children, the vaccine has been shown to have similar side effects. ilmo macnaha haddii la fiiriyo ahaan macnaha iyana may gabeena dhibyaalka ama astaanyaalka oo macnaha dadkii sidii dadkii wiinka oo kale. In the 12 to 15 age group. dadkii macnaha kuwii jireena 12 sano ilaa 15 sano ilmoodii jireena. As with the 16 to 25 age group. kuwii jireena macnaha may sidaas oo kale gabeena iskasem oo macnaha astaameed kuwii 16 jireena ilaa 25 jireena iskasem nagadaayna macnaha isku mid astaam nagadaayna. During the trials. intii macnaha baroobada la suubiyay tijaabada la suubiyay. Compared to the unvaccinated group. haddii la fiiriyo macnaha kuwii oo macnaha admay laayasi oo talaalka lan siinay. Fever was more common than in the higher age groups. qandhada aad iyo aad maynka badanayd dadweyinkan ka badanayd. For the younger age group. haddii la fiiriyo macnaha ilmo yariiska macnaha kuwii oo deediyo yarayd. The most common symptoms were. macnaha astaamooyin ama dhibaatooyinkan ka badan oo macnaha dadka qabaayana may ka mid ayeena. Pain at the injection site. beeliyo macnaha la ku duraay macnaha xanuun la ka dareemo. Fatigue and headaches. noog iyo macnaha mada dhuuri. Chills, joint pain, and muscle pain. gawoob iyo macnaha midimo dhuuris iyo macnaha muruq dhuuris. Fever was less common. qandha macnaha eedeedan ka yarayd. The same safety reporting systems. sidaas oo kale macnaha sidii nidaamka macnaha badbaadis lansa sheegay. For adults will continue in children. sidaas oo kaleeda macnaha ilmona macnaha lansa sheegay lansa wargeliye. Next slide. Another question that we get a lot is if you can get COVID-19 from the vaccines themselves. su'aal kale oo markasta la weydiiyo may macnaha talaalka naftirsha COVID-19 talaalshe viruska kin macnaha la ka qaaday cudurkan sheene. So the answer is no, the vaccines do not contain the virus. jawaabtu macnaha maya way talaalka virus ma ka jiro. So none of them can give you COVID-19. kulli shaba macnaha wal adeed cudurka COVID-19 ka qaadaso ma jiro. You can still get COVID-19. laakiin COVID-19 welikin ka sii dhikare. From being exposed as we go about our lives. haddii macnaha sidii noloshaan sii socon shaqaysadoyna macnaha cudurka kin ka dhikaraade. So the main thing to know is to continue wearing your mask. muhiimadda macnaha may way intii aad sii wado intii aad maskaga aad hirito. And watching your distance. intii macnaha waqti halay oo macnaha dadka la shal roogsido waqtiga maamelaasi halay space dadka la shal roogsido in shal roogsitoona. Until 2 weeks after you finished your vaccine shots. ilaa iyo aad ka dhammaysidaaso macnaha lamada week oo macnaha oo melaasi talaalka kale lamaad aad dhammaysidaaso macnaha intii dadka macnaha kasii dheerato oo maskagana hirito lan baahanyo. Next slide. Another question that comes up a lot is if the vaccines cause sterility. su'aal kale markasta macnaha dadka macnaha isweydiiyaan oo may ata macnaha talaalkan macnaha ma dhale koo dhigee. Or reproductive harm. ama macnaha qaybta macnaha galmada oo kaleed macnaha mashaqeys oo kaleeda koo dhigee. In men or women. haddii lan fiiriyo nin ahaan iyo naag ahaanba macnaha baala mashaqeys oo kaleeda koo dhigee camal. So currently there's no evidence hadda macnaha wal oo hadda caddeyn ay lahaayeen ma jirto. that the vaccine can cause infertility. inti macnaha talaalka usu sheenow macnaha ma dhalinimo usu sheenow ama mashaqeynimo sheenow. And this is similar to other vaccines for other infectious diseases. sidaas oo kaleed macnaha tanna macnaha may leelijeede talaalyaalka kale hataa macnaha haddii la kiduro wal hadda macnaha ma dhalinimo ama macnaha mashaqeynimo koo dhiga ma jirto. Which also have not shown any effects on fertility.
sidaas oo kaleed iyona maana walow hadda maana adi ma dhalinimo ama mashaqeynimo oo maana adi oo sheenayona iyona ma jirona. So during the vaccine trials, waqtiyo maana tijaabo la suubiyay maana talaalyaalkan kood lagu barooyay some women did become pregnant, naago birsho maana isla markaas uura gabaayna ama uura gaadena even though not by trial design. inkastoo haddii aan ahayna maana iyago maana kuwa dad laka tijaabiya aan ahayna. Of those who became pregnant, there is no difference in pregnancy outcomes. wala haddi maana kashal duwinaayana ma jirayna oo maana ade xagga dhalmadiyo maana kana dhalmadis umay kana dhalmadis faylinaay ma jirto. Between those who took the vaccine kuwan maana talaalka gaadeenayo and between those who did not. iyo kuwan aan gaadeen wal kashal duwinaayana ma jirayna. In addition to this, taas haddana may sii dheerta a study was conducted by the CDC maana tijaabo ama baroo meel maana gaadeen hadda kuwii CDC-ga on at least 30,000 women, ilaa iyo 30,000 oo naaga laku baroobay, which showed no increase in taasoo maana haddana muujid wal dheeraata intaan jirayne pregnancy or fetal issues. in maana uursho maana maimelays inaansho maana wal dhibandiirsiyayne ama uurka iyo gabeena wal dhibandiirsiyayne after vaccination. waqti hataa lasa talaalata. And these are pregnant women kuwana may ahaayeen dad oo maana uur gabeena naaga uur gabeen who received the vaccine oo talaalka maana gaadeen talaalka la duray after authorization. kabacdi waqti lasoo ogolaadi. If you are pregnant haddii aadi uuraadi gabte or planning to become pregnant, haddii aadi ama rabte intaadi uuraadi gaado, it is important to discuss with your healthcare provider may muhiim maana intaadi maana kala hadalto maana dhakhtarka aadi kula moyte to see if the vaccine is right for you sidaad haddadan fiirito maana vaksiinka haddii dhib usukin sheegaw based on a particular trimester of pregnancy, haddii lan fiiriyo maana aad bilooyinka aadi ka jirta maana other medical issues, haddii maana xaalado kale caafimaadka dara kale aad gabte, as well as risk for getting COVID-19. haddii maana qatar aadin ka jirta maana intaadi oo COVID-19 kin ka dhiyo. I'm going to pause right now and just answer 2 questions. hadda maana ani wajiyay maana laba su'aalo inta ka jiraan ka jawaabe. So the first question asks, su'aalakin kuwayta may way how is the side effect communicated to women sidee maana dhibaatooyinka maana naago lankasa sheegi and men since they don't know the difference between the vaccines? sidii inkastoo iyo aan kasayna maana ade sidin shal dunyana maana vaccine iyo maana la sii maana se ku ogaatana. And I'm going to clarify if this is specifically around the Johnson & Johnson vaccine. Could you clarify? ninki maana su'aalan se weydii maana may la raba intii usoo sheego oo kii Johnson ka waa talaalka Johnson ka waa mise ko kale way. Abdiasis Mohammed. Abdiasis. And you guys can come off mute if you like to speak to clarify. koodana rabteena maana caadi codka iska gaad karteena kood karteena. Or you can clarify via chat if you don't want to talk. Oral ahaan hata maana sangor karte. Oh, mRNA vaccine, not Johnson & Johnson. Is that what you mean? So the mRNA vaccines? mRN ka kuwede. Talaalka mRN ka kuwede. I'm going to talk about both so the mRNA vaccines. Yes, okay. So the mRNA vaccines do not show any specific side effect only in women or men so far. So we don't have any specific messaging that is for one versus the other sex. ma sheeg karno maana ko bilaan le ama ko migel le maana dhibaato u sheena ma jirto.
For the Johnson & Johnson vaccine, we do have a flyer. لكن هدي لهم فيريو معنا هذه جونسون فاكسين تلالك معنا جونسون لو ميك اب معنا هذه فلاير أما بوستر that do explain this potential side effect. كاسو معنا تلمامو هذه دواتوين كمعنا هذه كل قاعد كرت هذه جونسون هيا including the information about the extra risk in women. كاسو معنا كميتة أنا معنا ماي دواتوين كمعنا ناغو معنا كلون كرينا. And it is translated into 11 languages. But I do want to acknowledge that Maay Maay is currently not one of the 11 languages. If there is a request for some of our written material to be translated, we can definitely accommodate that. The other question that I'm seeing is who can take the vaccine and who cannot take the vaccine. Please clarify. So there's a very, very small minority of people who cannot take any of the vaccines. And those people are those folks who have an allergy to one of the ingredients of the vaccine. The main ingredients that can cause allergy to the vaccine are polyethylene glycol or PEG, or polysorbate 80. These are extremely rare allergies. Because these ingredients are in various foods, medicines, and even in cosmetics. So if you do have an allergy to either of those ingredients, you would already know because you would have seen an allergist. Who would have needed to test you for that. Does this clarify the question? Ali Sheikh? Yes, okay. All right, so next slide. So are there long-term safety concerns for the vaccines? So currently we don't have any indication of any side effects that happen over 30 days of vaccination. All the vaccine side effects, including the extremely rare ones that we just described, have all occurred within 3 weeks of vaccination. In addition, all of these vaccines were studied for several months before authorization. And were considered safe. We continue to monitor for health effects.
weli ilaa haddana macnaa may fifiiriyoyne macnaa korka ilaaliyoyne macnaa haddii oo macnaa dhibaatooyin caafimaad ee macnaa iyo leeyana as we continue to vaccinate more people. siduuna macnaa dadkan siyoyne horna macnaa adka fiiriyoyne macnaa dadka sidii ka nagadaayana. Even with a lot of studies into the concern about vaccines and autism, inkastoo macnaa onu macnaa dhibaatooyin badan ama walaac badan laka gabe oo macnaa oo xagga macnaa qofka intinaafanimo ama cuuryaannimo ama maskaxdiis walka bedelo oo kaleed macnaa dee oo dadka shakigaas iyo walaacgaas ka gabeena no vaccine has been shown to cause autism. ma jiro talaal oo macnaa sheena wax maskaxda bedelo ama macnaa dee jiro maskaxyaanka sheena ma jirto. To learn more about autism, haddii aad umbaahinta macnaa sida naafanimo ama maskaxa cudurrada maskaxda oo macnaa dee ka dhiyaayan haddii oo spain holka ugaa tarabte we advise you to talk with your healthcare provider. may kewaaniyaane intii aad ili hadalto macnaa ninkii dhakhtarka aya. Next slide. So currently in Oregon, hadda Oregon la rooge we have given about 3.5 million doses may macnaa talaalni 3 milyan iyo bar qofooda talaalni to over 2 million people. ilaa iyo macnaa ka badan macnaa 2 milyan iyo ku kor. When we get more than 70% of the population over the age of 16, macnaa waqti uno deerno macnaa dadka oo boqolkiiba 70 oo macnaa 16 qofood 16 san dadka jira macnaa talaalni to take at least one dose, iyo intiyo macnaa haloona inka yaraan hal talaal macnaa haloona we can relax many of the restrictions caused by COVID. taasina macnaa maynan saamahaas inti macnaa dee sharciyaalka hadda oo macnaa oo gobolka ka yaalana oo meelo la hiriiro inti macnaa la ruujiyo macnaa nin saamax karaadase. But it's important to know that we're not completely safe. laakiin sidaas daraaddeed may muhiim ah inti ogaatona inti gebi ahaanba macnaa inti unu badbaad hangawayn ama ammaan hangawayne at least until we get to the school. ilaa iyo macnaa meeli la rabo inti ka diirano. Next slide. So the main thing to note are wali muhiim ah inti ogaatona may ah consider getting a COVID vaccine inti macnaa isin oo tixgelitona inti oo talaal qaaditona and encouraging your friends and family to get the vaccine. inti aad macnaa ka dhiirigelito macnaa meel ay saaxiibooga iyo garaabada inti oo talaalka qaadona. To talk with your healthcare provider about the vaccine. inti aad ili hadalto dhakhtarka oo wali ka saabsan yahay macnaa talaalka. And to continue to wear a mask, keep your distance. inti aad macnaa maskiga aad hirito dadka ka dheerato. And wash your hands, especially if you're not vaccinated yet. inti macnaa gacanta mar kasto baad dhaqto haddii isqaasatan haddii aad macnaa aad weli halkiisa talaalle. Next slide. Okay. Thank you, Shimi. I'm going to give a 2 break for Hussein. Thank you, Hussein. Can you let them know that we're just going to take a 2-minute break? break siyaane lamo daqiiqa oo kale fasax qaadane. Let's get back by 6 or 9. la toman lama sa iyo 9 daqiiqa iska lagadaane. Thank you. eediyada maasinteena Angkabatang ila angkabatang. Alanka pare ilaa iyo meelaasi 2 minute leeway maana ninka biyo sada dhamo meelaa si kiwal sagaado wala sagaado just 2 minute oo kale leeway maana adi halanka bane maana qadkalka jiraada fadlan.
Okay, it's 6:09 now. We can get back. 6:09 way. Thank you. Thank you, Shimi. That was really great information. Thank you, Hussein. So now we will talk about getting vaccinated and what you need to know about. Next slide. So what you need to know before you get vaccinated are the information about where to find vaccine. And where is it available for you to find it? You can find it at covidvaccine.org.gov. may maana ka hal karte maana COVID vaccine website kala kalan kasaw COVID-19 vaccine.oregon.gov higa maana adi ka hal karte. And also through the Get Vaccinated Oregon Gov tools. Sidaas oo kaleedna maana website ka maana Get Vaccinated Oregon tools ya maana higa ka hal karaada sila kidhay maana. You don't need to have any identification necessary. Malumbahinyo inti maana wala aqoonsi ama maana adi ID adi likoyto malumbahinyo. OHA does not require proof that you are eligible. OHA malumbahinyo inti ugato ama wala cadeen inti adi ngalimaso. Vaccine provider may require you to declare eligibility at the vaccine site. dadki maana vaccine ka siyoyana maana may kiweydi karaadayan inti adi ngalimaso maana waqtila kiduro hele. Next slide. You also do not need to provide a social security number. Sidaas oo kaleed malumbahinyo inti social security number ka adi gashaanto. Even if you are asked during the scheduling process, you can leave that field blank. Waqti adi hata maana isla markas balantas dhigidoyta hata inkastoo la kiweydiyo laakiin adi iska dhaaf karta higana maana adi walma ku bugi karto iska dhaafase. The COVID-19 vaccine are free. Talaalka COVID-19 may way buure way bilaash way. You do not need to have a health insurance, but if you are insured and have health insurance, Mambahinto inti maana adi o health insurance gabato maana kaarka caafimaadka inti gabato malumbahinyo. to bring it in your appointment. Ngana lumbahinyo maana waqtiyo balanta adi dhigito inti adi shantana malumbahinyo hata. Next slide. There are also a transportation option that are available for you. Sidaas oo kaleedna may jireena maana adi gaariyaal oo maana adi meeli laska talaalo ki jihaayona. If you are an Oregon Health Plan OHP member and need a ride to get to the vaccination side, Adi adi maana planka OHP adi gabte ama kaarka OHP adi gabte una umbahinta inti gaari kiwedo meeli oo talaalka laga gaado the ride are free. gaarigaas ka gaada higa ki jiyo maana free way bilaash way maana buure way. And you can find the ride through OHP ride services. Sidaas oo kaleed gaari oo free bilaash may kaalaase maana hoolyaalka oo gaari oo OHP. Or through your coordinated care organization, CCO. Sidaas oo kaleedna maana may ka hal karte gaarigaas freega buurega bilaashka hay-adooga maana oo isla markaas daryaalka biyoen oo CCO galan kasaw. And Dina also is sharing the website on the chat. Sidaas oo kaleedna maana Dinana may sidooyte may sadhig doonte website-ka maana oo free ride-ka iyo maana adi meelaasi oo meeli balantalka dhigida oo vaccine-ka chat-ka kasa qoraase. Next slide. So when you arrive at the vaccine site, you may have to wait in a line. Waqti adi meeli laska talaalo adi koyto may la koofade inti walyar maana adi leen adi galto oo leenkaas ku jiraato. You make sure to plan ahead and ask vaccine site administrator for a language or other accommodation if needed.
ما لمباهن أنت مرة بكسر فكرته أدي معنا هذه اللغة لمباهنتا أنت هذه لكن ترجمة مول أساس لمباهنتا أنت هذه سنشكت لمباهدة ميليو دتكي أو هجروجنا ما مولش معنا سنشكته. You will be observed for 15 to 30 minutes after vaccination. ما معنا أساس لكن في الدنيا أنت هذه حساسية ما ألرجك كعاسو إنك يران تمنشان إلا يصدون دقيقة. Because your vaccine provider will wanted to make sure you are feeling okay. تذكيه معنا في طلال كسيوين من باينين أنتي وقاعدنا أنتي هذه معنا هذه والدي بمعنا كلونه معنا من هاي طلالك أو هذا عافيمات هذه كابتن أنتي وقاعدنا لهم باينين. Next slide. And now I will talk about where you can find a trusted information. عندنا ما يكادل الدنيا ميلي إسين كهال كرتنا وربين أو معنا لسكوبسينيا أو معنا لآمين كره. So here are some examples of credible resources, including official government website, federal, state, and local. ميلا معنا ما يكون قرينينا ميل أو عادي وربين أو لآمين كره أو معنا لكهال كره ميلي أدكال لايتنا معنا إنت قرينينا ونكون عديسين عربويتنا وي. مت وعاوي OHA وي متنا معنا ويب سايت كoregon.gov وي كيكلنا معنا مايوي دي coronavirus.oregon.gov وي كيكلنا معنا ماي Oregon Health Plan وي دي تلفون دي كلاس كيكلنا معنا دي ويب سايت سوسيالسو أما ماي كلا سياسي Oregon Department of Human Services وميلو كليا أو دي معنا دي وربين أو لسكوبسين أو صحي كهلاسو ميلا مكمتهين. So to stop spreading of rumor, you make sure marka sidii oo macnaha la kuruujiyo oo meelaasi warkan la wareejiyo iyo xantan walaaga macnaha la sheego la sida kuruujiyo. Find credible sources of information. waa inaad weydiito macnaha meel sax ah oo macnaha warbixin oo macnaha filing oo macnaha la aamin karo macnaha la kahalo intaad weydiito. And make sure to share information from credible resources. marka meelan baahan yahay intaad la wadaagto dadka ay sheegto warbixin oo meel la hubsinya aad ka saxaltay inta dadka ay sheegto la baahan yahay. And discourage others from sharing information from unverified sources. intaad macnaha dadkana kuruujito ama dadkana macnaha aad isla markaas aad aan ka ogolaadne intii iyo sheegona war oo macnaha lagu waayay iyo meel ka saxaleena intii sheegona inta dadka macnaha aad ka miijebito ama kuruujito la baahan yahay. And stay informed. markastana macnaha intaad ka warhayto sidii wal isbedlooyna warbixintana ka warhayto la baahan yahay. Next. So I will also share vaccine resources. sidaas oo kale maysili wadaage meelisi ka laaytana ade vaccine-ka. I will share with you how to find a COVID vaccine in Oregon. maysili wadaage sidii adin ka hal lahayti ama ka raadin lahayti talaalka macnaha ade COVID-19. And Dina will also share it in the chat box. sidaas oo kale Dina macnaha maysa dhig doonta website-ka adiyo ka hal lahayti iyo meel iyo qoraalka ka sadhigaase. Next slide. You can still find a vaccine without an account. sidaas oo kale macnaha weli talaalka ma hel karta adigo macnaha account aad aan suubsidne. The Gov tool no longer required that someone make an account to get access to vaccine location. sidaas oo kale macnaha website-ka Gov tool ma baahan yahay intii aad account aad suubsito sidii aad macnaha talaalkaas aad hal lahayti. By clicking on vaccine location map on the main Gov landing page, individual will be redirected immediately to the instructor map, which I have included also in the next slide. meelay macnaha waqtiyada aad website-kaas aad seeto haddii aad ku dhowto macnaha meeli aad macnaha get vaccine wallahi ku dhowto isla markaas may ki jee meeli vaccine-yaalka la kahalo mapka oo meeli vaccine-yaalka la kahalo waa ki jee. Next slide.
On this page, also you search for your zip code and find provider in your area. marti maapkan adi koyto maana may geliyase meel adi deginta kodshe zip kodshe geliyase kikin dhow isla markaasa maana kitusiye kaasa maana adina bahasa kikin dhow ya. The GovMap offers guidance in 12 languages. maapkan adi aragoyte may maana kisiye luqadyaal oo yaraan tumani lama sidii adi maana adi luqada ku bedelito. Next slide. So you can also call 211 info to find more information about the vaccine. sidaas oo kaleed may weer karte maana lambarka 211 lankasaw sidii adi ku ogaato maana adi warbixin dheeraad ama akhbaar dheeraad oo maana talaalka ka saabsinta. You can also text ORVAX to 898211. sidaas oo kaleed may maana message indir karte 211 adigo qoroyte ORVAX lambarka indiraasona maana may way 898211 kaasa maana message kas indiraase marka. It's only in English and Spanish. laakiin maana may way lambarkaas waqtigeedii aad wala indirto may laakiin kasa jawaabe af Ingiriisi iyo af Spanish la kasa jawaabe bis. You also can email covid@211info.org. sidaas oo kaleed may email aad indir karte haddii aad email aad isticmaaloyte emailka mailan ku qorinyo orcovid@211info.org email indir karte sidii aad warbaahin dheeraad maana iyo maana meelahaasi hagitaan ama wali covid ku saabsan yahay ka halto. For vaccine registration information. sidii adi maana ka halto sidaas oo kaleedna maana sidii vaccine-ka aad register garay lahayti emailkaasa maana aad email qoraase mailka register garayaso iyo sidii register garayayte iyo kiisa sheegayana email ahaan ka dirayana. Or you can call 211 or 1-866-698-6155 and they are available from 6 a.m. to 7 p.m. daily. sidaas oo kaleed may weer karte lambarkan 211 ama lambarkan inta ku qoranya 1-866-9-8-6-1-5-5 lambarogana maana meel ko gabade inteen dhahayta tumani lamasa iraabnimo ilaa iyo 1 sa galabnimo maalin kasto sabti hatata. Next slide. So here are more of the important links to save. meelan may ku qorinyeena xiriir muhiim oo maana keedsito. And I will make sure to share the link and all the PowerPoint and the slide information if you would like after this meeting. And if you could share us your email, contact information. Okay. slide kan ama maana information kan aan hadda siliso wadaagoynana maana siligeebsid doone email yaalkin singasa diraane haddii si umbaahidanana maana may way email yaalkin maysa dhigaasena chat box ka meeli farinta la soqoroe higaksa diraasena email ahaan ala singasa dire. Next slide. So here's another information. IRCO, Immigrant Refugee Community Organization, has a COVID-19 vaccine clinic. sidaas oo kaleedna maana may akhbaar dheeraad may way IRCO may qabte maana meel oo talaal oo maana COVID-19 laska talaalaw. And you can contact the number at 503-988-8939. sidaas oo kaleed may maana ila xiriir karte lambarka meelan ku qorin sidii aad balan aad dhigito lambarkaasna 503-988-5-5-8-8 lambarkaas maana weer karte sidii balan aad dhigito. You can call them to schedule an appointment. sidaas oo kaleedna maana may dhigid karte maana balan sidii oo maana aad la kiisa talaal lahay. This is slides in English and the next slide are in Somali. slide ka aad aragoytana qaybtan aad sintusiyay maana af Soomaali ahay gaftan kala aad sintusiyon af Ingiriis way.
Next. All right, thank you for listening and being patient with us. And now we can take question from you, and our senior health advisor, Shimi, will be answering. عادي هذا وما سنتنا دقيقتين حدنا معنا ماي سؤال نويديا سؤال وينا معنا هيك جواب دنيا معنا شيمي أو معنا قفكم كوي مدحضة وحق عافماتك إياك جواب سؤال أي سنقبتنا. I just see one question. هل سؤال أرجوه؟ And that question is, what option is available for community members who don't or have access to computers? may معنا هذه فرصة لينا أم قبينا تذكير كمبيوتر عن قبائن أنتي وبلغ يدقيدونا. So I know there are walk-up appointments available at pharmacies and as well as some of the mass vaccination sites, including the Oregon Convention Center. marka may ogsinya inti maana aad meeli la iska talaalo aad maana adigoo socotay la seed karta sida maana aad iyo meel clinicyalka meel isbitaalo maana Oregon Convention Center iyo meelo kale ba maana la iska talaalo inta aad seed karta hor la qoso talaal kare dikaraadaas. And there are a lot of community-based vaccination efforts too. sidaas oo kaleedna maana may jire maana qayb committee oo community oo isla markaas maana aad iyo deeyoona maana community iyo talaalona. I just want to say about 211 that they can contact 211 and request an interpreter in their language. It is their legal right to have access to spoken interpretation. And 211 will help them find vaccine resources or vaccine access based on their specific zip code. Okay, maana sidaas oo kaleedna may weer kareena 211 sidii iyo maana kaalona maana nin turjumaan oo la ka xiriiriyo oo isla markaas uu turjumo. sidaas oo kaleedna may ka kaalmay kareena maana iyagoo zip code la weydiiyo meel isla markaas uu ku dhow yahay oo maana vaccine ka hal kareena maana tilmaamo. Yeah, that's just one of the many ways you can, as Shimi said, you can call the pharmacies, you can contact your doctor office even at this point, because a lot of them are doing vaccine clinics through their specific clinics. And you can also contact your CCO or local public health authorities. sidaas oo kaleed may dhati maana 211 weer karte maana meel isbitaalo weer karte meel farmashiyalka weer karte dhakhtarka weer karte ama meelo kale maana walka siyo maana weer karte isla markaas maana kaalmo halaasa sidii vaccine ka ka halaayay talaalka ka halaayay. Any other questions for Shimi? Ay su'aal kale gabe oo Shimi ay su'aal weydiiye. You can unmute yourself or you can write it down on the chat box. codka furid karte lakiday ama hadii aad codkan furidaynayna maana qoraal ahaan ma dhig karte maana meel chat box meeli maana laksa message ka laksa diro hika maana warku soo karte. No questions? su'aal ma qabtoona miya? I think Shimi, you did great. No question. I'm going to stop recording here in case anybody wants to ask questions without the recording. So I'm going to press stop just in case so that you guys have that privacy.